Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி let me give you a brief note on MVSAT which is going to happen in centers near you on 9th and 10th of December. So MVSAT என்றது இந்தியாவோட biggest scholarship test. So in the test oda periya highlight enna theriyuma, you will get up to 100% scholarship in all the flagship offline courses that is going to be launched near you very soon. Idha thavara rank 1 vaangravungalukku 5-day fully funded trip to a space research center. So idu ellathiyo thavara you will also be getting exciting prizes, drones, telescopes, smartwatch, smartphone, what not. Then why are you guys still waiting? Go get yourself registered. Thank you so much. இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்? ஜெனடிக் கோட். இப்போ நம்ம ஒரு மிட் கிளைமாக்ஸ்ல இருக்கோம், மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? We discussed about structure of DNA, experiments to prove DNA as a genetic material. அதுக்கப்புறம் we discussed DNA replication, then we discussed transcription. இப்போ ஜெனடிக் கோட்ல வந்து நிற்கிறோம். ஸோ இந்த செஷனில் நான் ஜெனடிக் கோடை பற்றி பேசுவேன், அப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கம் ஆன், லெட்ஸ் கெட் இன் டு த செஷன். ஸோ செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யார் செஷன் லைக் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் டு லைக் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஃபைண்ட் திஸ் டாபிக் வெரி டிஃபிகல்ட். அதாவது இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கொஸ்டின் பசங்களா போர்டு எக்ஸாமில். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் கோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான 5 மார்க் கொஸ்டின். நீங்கள் எந்த போர்டில் இருந்தாலும் சரி, இந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எஸ். So what is this genetic code? So இப்போ நம்ம வந்து central dogma of molecular biology பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். Okay, so you can see it will undergo, the DNA will undergo transcription which will later undergo translation. Correcta? Translation na enna? It is protein synthesis. Okay, so first you have your DNA, your double stranded DNA. Okay, the DNA will become single stranded mRNA. Okay, and now this, from this mRNA you will have protein being synthesized. Okay, this process is called what pasangla? Translation. What is this process called? Transcription. Okay, so நம்ம இப்போ இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிச்சுட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண போகிறோம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜெனட்டிக் கோட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ ஆல் நோ ஆன் யுவர் டிஎன்ஏ யூ ஹாவ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அரேஞ்ச். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தோஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ் வில் பி கோடிங் ஃபார் அ ப்ரோட்டீன். ஓகே, சச் அன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் ஆன் யுவர் டிஎன்ஏ விச் வில் கோட் ஃபார் அமைனோ ஆசிட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஜெனட்டிக் கோட். ஓகே, அவ்வளோதான் ஜெனட்டிக் கோட். The definition. Okay, so it's the transfer of genetic material. Okay, the genetic information is now converted into an amino acid. Okay, adha nama vandu genetic code nu solrom, triplet codon nu kuda solluvom. Genetic code enna kuda solluvom pasangala, triplet codon kuda solluvom. Yes. So amino acid endradhu enadhu? It's a polymer of protein என்றது என்னது? It's a polymer of amino acids. Okay, so நம்மல எத்தனை bases இருக்கு பசங்களா? RNA ல என்னென்ன base இருக்கு? You have U, you have A, you have G and C. கரெக்ட்டா? 4 bases இருக்கு. Okay, and my genetic code is triplet in nature. ரொம்ப முக்கியம். என்னோட genetic codeல எத்தனை base pair இருக்கோ? 3 base pair தான் இருக்கும். So this is 4. And I think all of you know why I have written U and not T, because this is your RNA. Okay, so you will be actually putting 4 cube. What does this 3 indicate? It indicates the triplet nature. What does this 4 indicate? It indicates the number of base pairs. Okay, so 4 cube enna? 4 into 4 16, 16 into 4 64. So அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லயும், இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு பாக்டீரியாவுக்கு தனித்தனியாக கிடையாது, எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்லையும் you will basically have 64 codons only. ஓகே, இது வந்து ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு விஷயம். எத்தனை கோடான் இருக்கு பசங்களா? எல்லாரும் சாட் செக்ஷன்ல போடுங்க. 64 codons இருக்கு. ஓகே, இந்த 64 codonsன்றது என்ன தெரியுமா? Each codon is made up of 3 bases. Okay,
இப்போ ரெண்டு முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் ஓகே ஹர்கோபிந்த் கொரானா he was an Indian ஓகே ரொம்ப பெருமையான விஷயம் கரெக்டா he was an Indian who instrumented the synthesis of RNA molecule with defined combination of base pair so இவர் என்ன பண்ணாருன்னா he basically helped in vitro RNA synthesis so நம்ம லேப்லயே RNA synthesize பண்ணலாம்னு சொல்லி அவர் காமிச்சாரு ஓகே அதே மாதிரி மார்ஷல் நிரன்பர்கும் ஹர்கோபிந்த் கொரானாவும் they were co-workers they worked together okay so they helped in protein synthesis cell free protein synthesis வந்து அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க இன்வென்ட் பண்ணாங்க ஓகே எஸ் இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்கேன் calculate the number of codons if a codon consists of 3 base pair and there are 5 nitrogenous bases all together so எத்தனை இப்போ அங்க வந்து 4 இருந்துச்சு இங்க வந்து 5 base pair இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா and what is the number of base pair it consists of 3 so it will be 5 cube so it will be 5 into 5 into 5 so எத்தனை கோடான் இருக்கு பசங்களா 125 கோடான்ஸ் இருக்கு so இது வந்து நீங்க எப்படி வருதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஆக்சுவலா ரியாலிட்டி கிடையாது பட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு நியூமரிக்கல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க how to calculate the number of codons ன்னு சொல்லி okay depending on the number of bases and what is the nature of the codon okay இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन போட்டன்ட் 5 மார்க் क्वेश्चन in your board exam so எல்லாரும் இத ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேளுங்க first the codon is triplet and you will have 3 bases arranged adjacent to each other triplet okay so UAG always 3 ஓகே மூணு தான் இருக்கும் ஜெனட்டிக் கோட நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஜெனட்டிக் கோடான்னு சொல்லுவோம் ட்ரிப்ளெட் கோடுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான் ஓகே இன் திஸ் 61 codon இந்த 64 codon இருக்குல்ல 61 codon code for 20 different amino acid நம்ம all the organisms are made up of 20 amino acid so இந்த 61 codons 20 amino acids க்கு கோட் பண்ணோம் மொத்தம் இருக்கிறது எவ்வளோ 64ல 3 போச்சுனா என்ன 61 அப்ப இந்த 3 கோடான் என்ன இத வந்து நான் ஸ்டாப் கோடான்னு சொல்றேன் okay what is stop codon they terminate the protein synthesis they do not code for any amino acid ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் stop codon நாம என்னன்னு கூட சொல்றோம் பசங்களா terminator codon இல்லாட்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன பசங்களா nonsense codons okay they are called by 3 different names okay stop codon terminator codon and nonsense codon okay and codons are non-ambiguous non-ambiguity na enna or doubt ave irukkuradhu idha ஒரு டவுட்டாவே இருக்கிறது ambiguity but codons are non-ambiguous they are very 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 specific AUG methionine na AUG methionine மட்டும் தான் கோட் பண்ணோம் அதுல ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அத தான் நம்ம non-ambiguous ன்னு சொல்லி சொல்றோம் okay and hence they are unambiguous and specific okay ரொம்ப ரொம்ப specific every codon knows எனக்கு தெரியும் என் வேலை என்னன்னு அதே மாதிரி every codon knows what its function is okay next degeneracy I'll explain this okay some amino acid இதுதான் கொஞ்சம் நிறைய பேர் confuse பண்ணிப்பீங்க okay some amino acid are coded by more than one codon okay ஒரு amino acid இருக்கு that is coded by more than one codon that is what we call it as degeneracy of codon பசங்களா okay புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் I have a picture for you okay இங்க பாருங்க you can see this I think all of you can see okay CUU CUC CUA CUG இந்த நாலு கோடானும் ஒரே ஒரு அமைனோ ஆசிட் தான் கோட் பண்ணுது அது என்ன leucine அதை தான் நம்ம degeneracy of codon ன்னு சொல்றோம் okay I want everyone to write what degeneracy is it is one amino acid coded by more than one codon simple பசங்களா ஒரு amino acid ஒரு கோடானுக்கு மேல வந்து கோட் பண்ணும் okay degenerate codon ன்னு சொல்லுவோம் அத yeah next features 3 படிச்சோமா இப்ப next the codons are contiguous okay இப்போ ஒரு genetic code இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க AUG TUC CCC இது வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும் நம்ம DNA ல வந்து ஸ்பேஸ் இருக்காது
There is no punctuation. என்னோட mRNA will read it, my ribosome will read it in 3333, but there is no punctuation between the codons. Okay, there is no punctuation between the base pairs. They are always continuous. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, அதுதான் நம்ம contiguous ன்னு சொல்றோம். The codon is read in mRNA by your ribosome in a straight way. அதாவது கேப் விட்டு படிக்காது. படிச்சா அமைனோ ஆசிட் சிந்தசைஸ் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், யூனிவர்சல். The genetic code is same in almost all the species. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். AUG வச்சுக்கோங்க. AUG codes for an amino acid called methionine. Okay, so இந்த methionine வந்து bacteriaலையும் AUG will code for methionine, human beings-லையும் this codon will code for methionine. So that is what we call it as universal. எல்லா organismsலயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், with certain exceptions. Okay, like in mitochondria, mitochondriaலயும் genome இருக்கு, அங்க certain differences வரும். Okay, அதே மாதிரி chloroplastலயும் DNA இருக்கு, அதுல certain differences வரலாம். Okay, the next one, AUG as a dual function. AUG நம்ம என்ன சொல்றோம்னா initiator codon சொல்றோம். It is the one which will begin the protein synthesis. எந்த protein வேணா எடுத்துக்கோங்க, அதுல first amino acid methionine மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, that is why I call it as an initiator codon. So which codon is called initiator codon pasangla? AUG. What does AUG code for? Methionine. அதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து it initiates protein synthesis, இன்னொன்னு வந்து it codes for an amino acid called methionine. அதுதான் உங்க AUG ஓட ஃபங்க்ஷன். புரிஞ்சதா பசங்களா எல்லாருக்குமே? Did everyone understand what is the function of AUG? எஸ், இதை வந்து நான் ஜெனட்டிக் கோட் டிக்ஷனரின்னு சொல்கிறேன். இதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி எழுதுனாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், UCAG, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் UCAG, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் UCAG. It is repeating. Okay, all of you listen to me very carefully. U. They have written one codon. UUC, UUA, UUG. That's how they have developed this entire dictionary. So இது பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Genetic Code Dictionary ன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா. இது very very important. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து 3 ஸ்டாப் கோடான்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாப் கோடான்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? டர்மினேஷன் கோடான்ஸ்னு சொல்கிறோம். இல்லாட்டி வி ஆல்சோ கால் இட் அஸ் நான்சென்ஸ் கோடான். ஏன் வந்து நான்சென்ஸ்னு சொல்கிறோம்? பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கோட் ஃபார் எனி அமைனோ ஆசிட். ஸோ 3 இருக்கு. யூ கேன் see it UAA, UAG and UGA. UAA என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆக்ரின் சொல்கிறோம். UAG என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆம்பர்ன்னு சொல்கிறோம். UGA என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஓப்பால்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு குட்டி ட்ரிக் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ ரைட் ஃபர்ஸ்ட் UAA. ஓகே, தென் UAG. இது அப்படியே உல்டாவாக எழுதுங்க, UGA. இது 3 தான் நம்மளோட டர்மினேஷன் கோடான்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால தான் 64 கோடான்ஸில் நம்ம 3 கோடானை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். முக்கியமாக எவ்வளோ கோடான் இருக்குது? 61 கோடான் இருக்குது. அது எத்தனை அமைனோ ஆசிட் கோட் பண்ணோம்? வெறும் 20 அமைனோ ஆசிட் தான் கோட் பண்ணோம். ஓகே, ஆல் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் தீஸ் 20 அமைனோ ஆசிட் பசங்களா. Okay, that's very very important for all of us to understand. இது புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன். Okay, next, the codons code only for one amino acid, hence it is unambiguous and specific. So அதே points தான் இதை வச்சு explain பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So you can say UUU will code for phenylalanine only, it will never code for any other amino acid. Okay, yes. Degeneracy ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். You can see here AUU, AUC, AUA. இந்த எக்ஸாம்பிளே நான் எடுத்துக்கிறேன். AUU, AUC and AUA. Okay, what do they code for? They code for an amino acid called isoleucine pasangla. Okay, so this is called degeneracy.
Okay, when an amino acid is coded by more than one codon, we call such a character to be a degenerate. Okay, inga last ah pathina in the first two bases ore mari iruka. Where do they differ? They differ only in the last base. Okay, this last base is called obel base. Okay, this obel base is the base that changes in degenerate codons. Okay, I hope it is clear. Yeah, I have a quick question. Stop codon amber is denoted as UGA or UAG. What do we call the stop codon as? It is UAG. UAA enna solra ocrane no. UAG enna solra amber enro. UGA enna solra opal nu solro. So these are the three important codons, stop codons pasangla. Okay, contiguous fashion na sonna mari there is no punctuation, they are always read. Your ribosome will always read it in a continuous fashion. மூணு nucleotides adu vandu படிக்கும். Okay, that is what we call it as contiguous fashion. There are no punctuation, there are no gaps. Okay, the codon is nearly universal. Okay, from bacteria to human, U codes for phenylalanine. Okay, there are certain exceptions except your mitochondrial and protozoan gene. Okay, this also was already discussed. It's romba mukkiyam. AUG is a dual function codon. You can see AUG is coding for methionine and it also acts like an initiator codon. Inga parunga, AUG da enoda protein synthesis start pannom. Romba mukkiyamaana oru codon adu. Okay, I think it's clear now. Yeah, I have a question. In the Genetic Code Dictionary, how many codons are used to code for all the 20 standard amino acid? 61, 60, 20, 64. எத்தனை codons use பண்றாங்க 20 amino acids synthesize பண்ணன்றதுதா கேள்வி. Okay, so what is the answer? 64 minus 3, that is 61. Answer is option A. Okay, so 61 codons code for 20 different amino acids. Yes, see this, out of 64 codons, 61 code for 20 types of amino acid. It is due to 61 codons irukku, ana adu vandu veru 20 amino acid da code pannom. Yen indha difference nu kekkranga? It is because of degeneracy of genetic code. Romba mukkiyam. Okay, what is degeneracy pasangla? Degeneracy is nothing but one amino acid, okay, coded by more than one codon. Okay, coded by more than one codon. Avladha. Ye in the variability. So 61 na 61 amino acids irukunolla, ye appadi illen kekranga. Okay, that is because of option B. It's romba easy ana question. Which of the following bases is absent in the coding dictionary? Coding dictionary la enna base vandu illen kekranga. Uracil, thymine, cytosine, adenine. Paakra ellarume idukana answer type pannunga. It is thymine because thymine is absent in RNA. Correct? Romba simple ana question da. Yes, the answer is option B. இப்போ நம்ம இது இவ்வளவுதான் genetic code பத்தின information. நம்ம இப்போ mutation குள்ள போக போறோம். So what is mutation? Mutation is a sudden heritable, ரொம்ப முக்கியம், ஒரு வார்த்தையும் முக்கியம், change, sudden heritable change in sequence of DNA. Okay, என்னோட DNA ல ஒரு sudden ஆன heritable na enna, it has to be transferred to my next generation. Such mutations or such changes are called mutations. Okay, so rendu vidhamana mutation irukku, point mutation and genomic mutation. So genomic mutation பத்தி நம்ம principle of inheritance and variation ல பார்க்கலாம். இங்க நம்ம பார்க்க போறது point mutation. Okay, so what is this point mutation? Change in a single nucleotide. inga parunga, idu vandu T irukku, inda T vandu enna agudhu? C. T is becoming C. Change in a single nucleotide or alteration of a single
nucleotide is called as point mutation பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் okay what is mutation it's a sudden heritable change in the sequence of DNA okay now what is point mutation change in single nucleotide எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா பசங்களா mutation அப்புறம் point mutation ஓட difference you can see here the T is being replaced by C this will change the entire amino acid sequence பசங்களா okay yes point mutation la மூணு விதம் இருக்கு the silent mutation the nonsense mutation and the missense mutation பசங்களா okay so இது வந்து என்னோட DNA okay என்னோட DNA ல என்ன இருக்கு normal gene ல TTC இருக்கு அப்ப RNA ல என்ன இருக்கும் T வந்து A ஆவும் T வந்து A ஆவும் C வந்து G ஆவும் கரெக்ட்டா இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா that is your DNA and this is your RNA and what does AAG code for AAG codes for an amino acid called lysine which is a basic amino acid silent mutation na you can see the C is being mutated to T okay appo RNA la enna agudhu A agudhu but still it is coding for the same amino acid mutated but still codes for what same amino acid so appo edha change irukuma kedaiyadu adu harmless adala adu silent mutation nu solrom okay so codes for same amino acid okay that is what we call it as silent idu neat ku romba romba mukkiyamaana vishayam pasangala ippo this T you can see this T it is replaced by A in your DNA so RNA la enna agum A will pair with U T will pair with A C will pair with G what is UAG UAG is a stop codon pasangala so the protein synthesis will be terminated in between itself adanal da idu nonsense nu solrom because the codon is converted into a termination codon that is why we call this as a nonsense codon nonsense mutation okay codon becomes a termination codon okay romba romba mukkiyamaana vishayam ippo the next type is missense na miss na ena mistake edho or mistake agudhu okay so here you can see the second T okay the second T is replaced by C okay this C is now becoming G okay now AGG codes for a new amino acid it's coding for a totally a new amino acid that is what we call it as missense pasangala okay so it's coding for a new amino acid so இதுல வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்னு வந்து கன்சர்வேட்டிவ் இன்னொன்னு வந்து நான் கன்சர்வேட்டிவ் கன்சர்வேட்டிவ்னா என்ன லைசினும் அர்ஜினினும் ரெண்டுமே ஒரே கேரக்டர் உள்ள அமைனோ ஆசிட் ரெண்டுமே பேசிக் அமைனோ ஆசிட் ஓகே ஸோ லைசினுக்கு பதிலாக அர்ஜினின் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ஒரே கேரக்டர் அதனால தான் கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்கிறோம் இதே இங்கே பாருங்க this is now T is becoming G will become C this is going to code for threonine so it will be new amino acid which is related okay inga vande it is a new amino acid but non related okay idu vande polar idu vande basic amino acid romba romba difference irukku okay so this is what you mean by silent nonsense and missense mutation பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்ல மூணு விதம் இருக்கு silent mutation nonsense mutation and missense mutation silent means what even after mutation they code for the same amino acid nonsense na enna after the mutation they code for a stop codon okay missense na enna they code for a totally different amino acid avladhaan pasangala okay yes this is what I was talking to you ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் என்னன்னா sickle cell anemia so what is happening in sickle cell anemia you can see this is a normal hemoglobin gene okay this A is replaced by U okay ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட் சேஞ்ச் ஆகுது GAA வந்து GUA ஆகுது
Okay, this GAA codes for an amino acid called glutamate. Okay, enna amino acid adu? Glutamate. Okay, this will code for an amino acid called valine. So because of change in one nucleotide, because of change in one amino acid, a person suffers from a life-threatening condition called sickle cell anemia. Okay, you can see this is the normal RBC. The RBC becomes sickle shaped, half moon shaped. Okay, and they will suffer from anemia. Anemia is a lack of oxygen. So the sickle shaped RBC cannot actually carry your oxygen, and hence it leads to anemia. So this is a very good example. Sickle cell anemia is an excellent example for point mutation pasangla. Romba clear ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? Yes, I have a quick question. Example of point mutation is Down syndrome, sickle cell anemia. எது வந்து point mutation ஓட example ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப easy. Sickle cell anemia, Down syndrome ன்றது chromosomal aberration. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீடைலா genetics chapterல பார்க்கலாம். Yeah. This is ரொம்ப easy, interesting. There are different kinds of mutation. Okay. It could be insertion, deletion, duplication, okay, and inversion. 4 விதமான point mutation இருக்கலாம். Okay, ஒன்னு வந்து ஒரு new nucleotide. I will take biology எடுத்துக்கிறேன்ப்பா. Okay, imagine this is analogous to your genetic code. Okay, so first insertion na enna? I'm introducing a new nucleotide. I'll introduce the word K. Okay, appo enna agum? Appo the entire spelling is changing. The way you pronounce it is also changing. Biology. Right? So similarly you will also be having a change in the way your amino acids are synthesized. Okay, next deletion. Adhe word eduthikalam, biology. Okay, what word shall we delete? I will delete B. Okay, it will become eology. The whole meaning is changing. Yes or no, guys? So that is a deletion mutation. Okay, next duplication. So let me duplicate bio. Okay, so it will become biology. See how it is changing. Okay, inversion என்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். One second. Okay, the logy வந்து இப்படி உல்டாவா எழுதுறது. The bases are getting inverted. That is what we call it as inversion. Okay, so இதை எப்படி எழுதலாம்? We will use this YGOL. Okay, BIO. இவ்வளவுதான் பசங்களா. 4 different kinds of mutation. Insertion, deletion, duplication, inversion. So நான் இங்க ஒரு பயாலஜின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். இதே நீங்க அமைனோ ஆசிட் சீக்வென்ஸ் எழுதி இந்த மாதிரி பண்ணலாம். You will get different amino acids. Okay, the entire protein chain will only change. Okay, that's the whole point in explaining this. So this is given in your textbook. Okay, Ram has Ram has red cap. This is the original sequence. Okay, I'm introducing one sequence here, one letter here. Okay, the entire meaning is changing. Okay, next what I am doing, I am actually causing an inversion here. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய மாத்திட்டு இருக்கும்போது the change in the reading frame on the mRNA takes place. The change in the reading frame is called as frame shift mutation. Change in reading frame
is called என்ன mutation பசங்களா? Frame shift mutation. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, we call such a mutation as frame shift mutation. The entire protein sequence will be changed. Okay, இப்போ ஒரு word add பண்ணிட்டே போலாம். இந்த R is replaced by G. It will become Ram has big red cap. Ram has red cap போய் Ram has big red cap ஆயிரும். So what are they trying to tell? With a different kind of changes, be it insertion, deletion, inversion, duplication, there will be a lot of changes. இங்க பாருங்க ரொம்ப நல்ல example. You can see this is a normal gene. Okay, இங்க T இருக்கா? Here they have added one nucleotide GGT பக்கத்துல இன்னொரு G add பண்ணிருக்காங்க. Okay, you can see the entire amino acid sequence has changed. இது actually ஒண்ணுதான். Okay, இந்த T பக்கத்துல ஒரு G மட்டும் தான் add பண்ணிருக்காங்க. It's an addition mutation. You can see the change in the amino acid sequence. This is what we call it as frame shift mutation. Okay, the changes the reading frame because of point mutation. அங்க proline, glutamine, cysteine, glycine. இங்க proline, arginine, glycine, valine, arginine. The total protein is changed. Okay, and that's how mutation work, and that's how point mutation work. சும்மா சொல்றதுக்கு வேணா ஒரு single nucleotide change ன்னு சொல்லலாம், but it's going to bring about a whole lot of change, and it's very 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 significant. Deletion பாருங்க, என்ன delete ஆயிருக்கீங்க? What is deleted here? This T is deleted. Okay, so inga T கிடையாது. You can see the entire change in the amino acid sequence. Okay, so normal gene க்கும் deleted gene க்கும் addition ஆன gene க்கும் நிறைய amino acid sequenceல வித்தியாசம் இருக்கு. So இது என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட DNA. இது என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட RNA. இது என்ன பசங்களா? இது வந்து என்னோட protein. Okay, you can see a change in the protein sequence. That is what we call it as a frame shift mutation. Okay, I have a quick question here. Addition or deletion of a single nucleotide produces dash mutation. இப்பதான் நான் சொன்னேன். Frame shift, inversion, deficiency, duplication. What is the answer? Frame shift. Very very simple. Okay, next question. Requisites for translation. இப்போ நான் வந்து genetic code இவ்வளவுதான். genetic code features படிச்சுக்கோங்க, mutation படிச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். mutationோட மிச்ச details வந்து நம்ம principles of inheritance and variationல பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ translationக்கு என்னெல்லாம் தேவை, என்னெல்லாம் requirements வேணும்ன்றத குவிக்கா பார்த்துடலாம். ஓகே, translationன்றது என்னது? It is called protein synthesis. Okay, translation வந்து next classல தான் பண்ண போறேன். இப்போ என்னென்ன தேவைன்றதை மட்டும் உங்களுக்கு குவிக்கா சொல்லிடுறேன். எப்படி ஒரு டிஷ் நீங்க குக் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்னென்ன requirements தேவையோ அந்த requirements தான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு translation நடக்கணும்னா என்னென்ன requirements தேவைன்றதை நான் explain பண்ண போறேன். Okay, so where does translation happen பசங்களா? It happens in the cytoplasm. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறது RNA மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன RNA மாலிக்யூல் தேவை? யூ நீட் mRNA, ஓகே, யூ நீட் rRNA அண்ட் ஆல்சோ யூ நீட் tRNA. இந்த 3 RNAவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னோட டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கணும்னா. ஓகே, அதர் தென் திஸ் ஐ ஆல்சோ நீட் amino acids. கரெக்டா? amino acids இல்லாம protein synthesis ஆகுமா? கிடையாது. amino acids தேவைப்பட்டே படும் எனக்கு. நீங்களாம் நினைக்கலாம் DNA RNA வந்து amino acid கன்வெர்ட் ஆகாது பசங்களா. the RNA acts as a template so that எந்த amino acid வரும்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் உங்களோட RNA கொடுக்கும். நிறைய பேர், நானே சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது யோசிப்பேன், ஸோ ஓகே RNA வந்து இப்போ வந்து அமைனோ ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. கிடையாது. RNA is acting as a template, okay, from which the amino acid is synthesized. Okay, as we go through translation tomorrow's class is very very important. Okay, don't miss tomorrow's class. Translation பத்தின information clear-ஆ தெரிஞ்சுக்கணும்னா. Okay, இதை தவிர ரொம்ப முக்கியமான ஹீரோ யாரு? ரைபோசோம்ஸ். 6th standard வந்து படிக்கிறீங்க. Ribosomes are the protein factories of the cell. So நாளைக்கு கிளாஸ்ல நான் ribosomes எப்படி உங்களோட செல்லோட protein factories work பண்ணுன்றத clear-ஆ explain பண்ணிடுறேன்.
Okay, so these are all some of the requisites. Ida thavara you also need ATP, it's an anabolic process. Okay, you need enzymes. Okay, in the mRNA, rRNA, tRNA பத்தி நான் இப்போ explain பண்றேன். Okay, these are the important requisites. அதே மாதிரி 3 steps இருக்கு. Okay, 4 step actually. Initiation, elongation, termination. இதை தவிர you also have one more step here, that is activation of amino acid. So இந்த 4 ஸ்டெப்பும் சேர்ந்தது தான் உங்களோட translation என்ற process. Okay, yes. So tRNA, tRNA ஓட full form என்ன பசங்களா? Transfer. இது important question. Okay, in your board exam, structure of tRNA. Okay, we also call it as adapter molecule. Okay, இதோட function என்ன தெரியுமா? யாருக்காவது தெரியுமா? What is the function of tRNA? It carries the amino acid to the site of protein synthesis. So எங்க வந்து protein synthesis நடக்குதோ it is going to carry. Okay, carries amino acid to the site of protein synthesis. So in the structure படிச்சவங்க scientist பேரு Robert Halley. Okay, Robert Halley was the one who basically determined the structure of tRNA pasangla. Okay, I'll quickly draw a tRNA for all of you guys. So it will have a chain. இது வந்து clover leaf model ன்னு சொல்றோம். என்ன மாடல் ன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Clover leaf model ன்னு சொல்றோம். It's a double stranded structure, okay, which will have all these loops. Okay, இங்கேயும் 5 prime end இருக்கும், 3 prime end இருக்கும். Okay, all of you listen to me very very carefully. I'm going to label the parts of your tRNA. Okay, so first இந்த 3 prime end இருக்குல்ல, இததான் நம்ம amino acyl binding site ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? amino acyl binding site. Your amino acid binds to the 3 prime end of your tRNA. So இந்த 3 prime endல மூணு முக்கியமான பேஸ் பேர் இருக்கு, CCA. Okay, so every amino acid will have its specific tRNA. Okay, next இது வந்து variable ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Variable. This loop varies from one tRNA to other tRNA. Okay, next இதை வந்து நம்ம DHU loop ன்னு சொல்றோம். Okay, DHU loop. இதை வந்து நம்ம T-Psi-C loop ன்னு சொல்றோம். இங்க HU Psi-C னா என்னன்னா, HU stands for dihydrouridine. Okay, T-Psi-C. நீங்க கேட்கலாம், மேம் RNAல தைமினே இல்லையே, இங்க எப்படி தைமின் வந்துச்சுன்னு. இட்ஸ் an exception. ஓகே, அதுவும் இது நார்மல் தைமின் கிடையாது, இது வந்து சூடோ தைமின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, these are the two unusual bases that is present in your tRNA. Okay, இந்த DHU ஓட function என்னன்னா, it activates an enzyme called tRNA synthase. Okay, இதோட function என்னன்னா, என்னோட T-Psi-C ஓட function என்னன்னா, it actually binds to ribosome. It helps in binding to ribosome. So ribosome binding ன்னு சொல்லி எழுதுறேன். இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்ன பசங்களா? என்னோட இந்த லூப். இந்த லூப் பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், anticodon. Okay, this is called anticodon. இந்த anticodon ஓட function என்னன்னா, it is going to bind to the codon on the mRNA. Imagine this is your mRNA. Okay, so mRNA first amino acid is methionine. So let me make this as methionine tRNA. So methionine la enna vandu base pair AUG. So what is this? This is codon on mRNA.
Okay, so in the codon will base pair with anticodon. Anticodon la enna irukkom inga A irundhuchna inga U irukkom, U irundhuchna A irukkom, G irundha C irukkom. So they are going to base pair like this pasangala. So the anticodon of your tRNA binds with the codon on the mRNA. அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம், நீங்க எல்லாரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். Okay, the anticodon base pairs with codon. புரிஞ்சதா பசங்களா? இவ்வளவுதான் tRNA ஓட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ என்ன ஆகும், இது வந்து என்னோட mRNA, இங்கே வந்து என்னோட ரைபோசோம் பவுண்ட் ஆயிருக்கும், என்னோட tRNA வந்து அமைனோ ஆசிட் கொண்டு வரும், பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ். இங்கே பாருங்க, இது செரீன். செரீனோட கோடான் என்ன? AGU. ஓகே, இது வந்து உங்களோட mRNA. ஓகே, the anticodon binds to the codon on the mRNA. anticodon எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட tRNA ல இருக்கு. codon எங்க இருக்கு பசங்களா? mRNA ல இருக்கு. இது புரிஞ்சிட்டா போதும், the process will become very very easy. அதே 3D ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தா, நம்ம பார்த்தது 2D. 3D னா என்ன? 3 dimensional ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தா it is going to look like an inverted L. உல்டா எல் மாதிரி இருக்கும். இந்த क्वेश्चन ஒரு வாட்டி நீட்ல கேட்டிருந்தாங்க. the 3-dimensional structure of tRNA looks like inverted L. அவ்வளவுதான் பசங்களா, சிம்பிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் I have a question. Anticodon is a base triplet on. எங்க இருக்கு anticodon ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Anticodon is a base triplet on tRNA which is complementary to a base sequence on mRNA. The answer is option C. Okay, C the correct answer. Next question. The amino acid acceptor arm of tRNA is at na sonnala, idu 5 prime, idu 3 prime. So the answer is the amino acid acceptor is at the 3 prime end of your tRNA. Rombo rombo easy ana vishayam. Now rRNA. rRNA na enna? Ribosomal RNA. So எங்க இருக்கு பசங்களா? அது ரொம்ப சிம்பிள், it's present in your ribosome. Okay, and what is the function of this? நிறைய விதமான rRNA இருக்கு. 18S rRNA, okay, 28S rRNA, okay, 5S rRNA. இந்த மாதிரி ப்ரோகாரியோட்ஸ் யூகாரியோட்ஸ்ல நிறைய விதமான rRNAs இருக்கு. 5.8S rRNA, okay, then 16S rRNA. இந்த மாதிரி நிறைய விதமான rRNAs இருக்கு. ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் என்னன்னா, they are catalytic in function. catalyticனா என்ன? they bring about enzymatic activity. okay, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். okay, in prokaryotes you have an RNA called 23S rRNA. okay, இந்த 23S rRNA என்ன பண்ணோம்னா, இது என்னோட அமைனோ ஆசிட் 1, இது என்னோட அமைனோ ஆசிட் 2 னா it is going to help in the formation of peptide bond. okay, so நான் 23S rRNA வை இன்னொரு பேர் சொல்லியும் கூப்பிடுவேன். அது பேரு peptidyl transferase. so these rRNAs have a lot of catalytic function. so அதனால நம்ம இத வந்து ribozymes ன்னு கூட சொல்றோம். ribozymes. okay, I hope it is clear for each of you watching this. the last one is mRNA. mRNA தான் என்னோட template பசங்களா. okay, so this is my mRNA. okay, so it will have a 5 prime region, it will have a 3 prime region. okay, complementarity, anti-parallel nature. so இந்த 5 prime ல வந்து ஒரு UTR இருக்கும். UTR னா என்ன? untranslated region. அதே மாதிரி என்னோட 3 prime endலயும் ஒரு UTR இருக்கும். okay, then I will also have an initiator codon AUG. I will have a terminator codon like UAA. okay, this is very very important. so mRNA can be monocistronic. so நேத்து வீடியோல சொல்லிருப்பேன் monocistronic னா என்ன, polycistronic னா என்னன்னு சொல்லி. okay, so monocistronic na they contain
single structural gene. Okay, polycistronic na they contain multiple structural gene. Okay, so monocistronic example, your eukaryotic genes are monocistronic. Okay, polycistronic example is your prokaryotes. அவ்வளவுதான் பசங்களா. Okay, இன்னும் நம்ம mRNA பத்தி நிறைய விஷயம் படிக்கலாம். Okay, how is this mRNA copied into your protein? அதுதான் நம்ம நாளைக்கு படிக்க போறோம். Okay, so mRNA ல என்ன ஆகும்? first ரைபோசோம் போய் பைண்ட் ஆகும். ரைபோசோம் பைண்ட் ஆனதும் என்ன ஆகும்? tRNA வரும். tRNA வந்தோடனே என்ன ஆகும்? peptide bond formation நடக்கும். Okay, these are the three very very important steps that is happening in your translation. Okay, yes, so that's for today's session. So இன்னைக்கு செஷன்ல ரெண்டு சின்ன டாபிக் தான் பார்த்திருக்கோம். ஒன்று வந்து genetic code, mutation and requisites for translation. Okay, if you guys have any doubts, please do put it in the comment section. Do like, share and subscribe. So இதுல இந்த ரெண்டு important 5 mark question கேட்கலாம். ஒன்று வந்து the salient features of genetic code, இன்னொன்று type of mutation and what are the types of point mutation கேட்கலாம். இதை தவிர 3 marksக்கு draw a neat label diagram of tRNA and explain its parts ன்னு கேட்கலாம். Okay, so இவ்வளவுதான் பசங்களா இந்த செஷன்ல இருந்து உங்க போர்டு எக்ஸாம்க்கு இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம். Thank you so much for decoding biology with Nivetha. Let's meet in yet another very useful session. Thank you. Stay tuned.